अंगूर. And the next fruit is kathal. K T H L. Kathal. K T H L. Kathal. The next fruit is kela. 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 The next fruit is sep. 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 The next fruit is santra. 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 The next fruit is papita. 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 तरबूज. 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 Tarbuj. Yes, children, I hope you all practice. Okay, children, now we are going to practice the Barakadi. Please wait for 1 minute, okay? Hello? Yes, children, now we are going to practice the Barakadi, okay? First, we will write the swar letter. I, U, Ru, E, I, O, Au, ஹலோ கீர்த்தி மேம். Yes, ma'am. மேம் வீடியோவே வரல மேம், விசிபிளே ஆகல. I, O, Au, Aha. I hope all my children know the swar. A, I, U, Ru. I, O, Uhu. Now the down we are writing matras. Right, children? For a we have any matra? No. So we are leaving as it is. For ka, one sleeping line and one standing line. This is Ati matra. Right? And Chotati matra, how you would write? A curve between, a curve from right to left. And எவ்வளவு நேரம் பிடிப்பீங்க? Yes, dear. Now we are going to learn matra. Now it is audible, dear. Yeah. Yes, ma'am. Thank you.
So today we are going to learn Barakadi Ta work. Okay, children? Ta. Because we don't have any matra, we wrote as it is ta. Okay. Aki matra, how we will write? One standing line and one sleeping line. This is Aki matra, right, children? So what we have to do? First we have to write ta. First we have to write ta and then Aki matra. Ta. Yes, children? Ta. Ta. And next, as it is, write T. And how we will write choti ki matra? It will come on left hand side, right, children? So choti ki matra ta mein, choti ki matra ti. Ta mein, choti ki matra ti. Ta mein. I want all my children to repeat after ma'am. Ta mein, choti ki matra ti. And the next, ta mein, badi ki matra. On which side we will write? Yes, on right hand side. Ta mein badi ki matra ti. Ta, ta, ti, ti. Yes, children? Okay. In this, okay. Okay. See, children, ma'am is telling once again. Ta, ta. Yes. Ta mein. टा में छोटी की मात्रा. ट में छोटी की मात्रा. ट में छोटी की मात्रा ठी. स्टूडेंट देन टा में बड़ी की मात्रा. ऑन राइट हैंड साइड इट विल कम. टा में बड़ी की मात्रा टी. नेक्स्ट ट. ट में छोटी की मात्रा. हाउ वी विल राइट छोटी की मात्रा डियर? और facing upward, right? टा में छोटी की मात्रा टू. ट, टी, टी, टू. नेक्स्ट, छोटी ओ के लेटर के बाद कौन सा लेटर आएगा? बड़ी ऊ. राइट चिल्ड्रन? हाउ वी विल राइट बड़ी ऊ की मात्रा? facing downward. टू. ट, ट. T, T, two, two. Okay. After U letter, what letter will come? I want all my children to text a message in chat box. After U, बड़ी U के बाद कौन सा लेटर आएगा? कौन सा लेटर? Ru. Yes, very good. Ru. How we will write? First, we have to write t. And we have to write ru ki matra. We have to write ru ki matra. Small C at the down. Yes, children? Ta, ta, ti, tu, tu, true. We can see ru or re. Both are correct. Okay, dears? After ru ki matra, what letter will come? After ru, what letter will come? Yes, after ru, what letter will come, dear? A ki matra. Sorry, A. A letter will come, right? So, ta में A की मात्रा टे. ता में A की मात्रा टे. ता में A की मात्रा टे. The next, A के बाद कौन सा लेटर आएगा? I. So now we are going to write ता में I की मात्रा. How many balloons will come? 2 balloons. Take. Ta, ta, T, T, two, two, true. Te, tai. Yes, children?
Okay. Adhika, next I. After I letter, what letter will come in the swar? O. Right, children? So, tame. Yes. Yes, dear. Can you mute yourself, Kanna? Tame. Okay, matra to. Tame. Okay, matra to. Then tame after O letter. What letter will come? A E E U U Ru. A I O Au. So now tame au ki matra tau. Next tame am ki matra tam. Tame aha ki matra taha. Yes, children, shall we recap one more time by saying the picture? Ta, ta, a, e, e, u, ru, e, I, o, au, aha. Next. Yes, children, here at the down we wrote the matras, right? A ki matra, choti e ki matra, badi e ki matra, choti u ki matra, badi u ki matra, ru ki matra, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, अह की मात्रा. Right, children? Now we are going to take ta work, right? And we are writing Barakadi for ta letter. Shall we? Yes. Ta, ta में आ की मात्रा ta में छोटी की मात्रा टी, ta में बड़ी की मात्रा टी. See, children, we don't have any matra for a. So, as it is, we wrote ta. So, ta में बड़ी आ की मात्रा ta. ता में छोटी ई की मात्रा टी. ता में बड़ी ई की मात्रा टी. ता में उ की मात्रा टू. Shall we, dear? I hope you all understanding. ता में बड़ी उ की मात्रा टू. ता में री की मात्रा ट्री. ता में ई की मात्रा टेक. ता में आई की मात्रा टाई. ता में ओ की मात्रा टो. ता में ओ की मात्रा टाउ. ता में अम की मात्रा टम. Yes, children. Ta, ta, ti, ta, ta, ti, ti, tu, tu, true. Te, tai, to, tau, tam, taha. Shall we repeat fast? Ta, ta, ti, ti, tu, tu, true. Te, tai, to, tau, tam, taha. Yes, dear? I hope you all understood. Yes, now ma'am is going to take what is the second letter in tower? Tha, right, children? Shall we write tha for Barakadi for the letter tha? Tha, tha में आ की मात्रा था. था में छोटी की मात्रा टी. Tha. See, children, by pronouncing tha, the air should come outside. Okay? Ta में छोटी ई की मात्रा टी. था में बड़ी ई की मात्रा थी.
ठा में ओ की मात्रा ठू, ठा में बड़ी ओ की मात्रा ठू. See children, t, t, this is t, right children? Yes. T, टा में आ की मात्रा टा. Then टा में छोटी ई की मात्रा टी. Yes, if you know the matras, it is very easy to write Barakadi. Just you have to practice the matras, right children? टा में छोटी ई की मात्रा टी. Now ठा में बड़ी ई की मात्रा थी. ठा में बड़ी ई की मात्रा थी. Now ठा में, sorry children, ठा में छोटी ओ की मात्रा टू. ठा में छोटी ओ की मात्रा टू. Yes, and then ठा में बड़ी ओ की मात्रा, टा में बड़ी ओ की मात्रा टू. ठा में बड़ी ओ की मात्रा टू. नेक्स्ट ठा में ओ आफ्टर टू, ट, ट, टी, टी, टू, टू. Next what letter will come? Yes, ru. We can say ru or ri, both are correct. Okay children? टा में री की मात्रा ट्री. टा में री की मात्रा ट्री. नेक्स्ट ठा में ए की मात्रा थे. ठा में ए की मात्रा थे. नेक्स्ट ठा में आई की मात्रा थई. ठा में आई की मात्रा थई. नेक्स्ट ठा में ओ की मात्रा थो. ठा में ओ की मात्रा थो. नेक्स्ट टा में आओ की मात्रा तौ. टा में आओ की मात्रा तौ. The last, what is the last before letter? Ang, right children? Where we have to write bindu? Yes, on the top, only one bindu. Yes children? Tam, tam. And the next, ta में aha की मात्रा taha. Shall we repeat one more time children? I want all my children to listen very carefully. ठा में आ की मात्रा ठा. ठा में छोटी ई की मात्रा ठी. ठा में बड़ी ई की मात्रा थी. ठा में छोटी ऊ की मात्रा टू. ठा में बड़ी ऊ की मात्रा ठू. ठा में री की मात्रा थ्री. I want all my children to listen carefully, okay? Yes, see children? Ta, ta, ti, ti, tu, tu, tru, te, tai, to, tau, tam, taha, ta. The next letter ta में आ की मात्रा त. I want all my children to repeat after ma'am. ता में आ की मात्रा ता. ता में छोटी ई की मात्रा टी.
था में बड़ी ई की मात्रा टी, थ में छोटी ऊ की मात्रा थू, था में बड़ी ऊ की मात्रा टू, ता में री की मात्रा ट्री, ता में ए की मात्रा टे, ता में आई की मात्रा टै, ता में ओ की मात्रा टो, ता में औ की मात्रा टौ, ता में अम की मात्रा टम, ता में हा की मात्रा टह. As children, I want all my children to practice at home. Okay, now ma'am is going to call your name. Ma'am is going to write something. I want all my children. I will call your names. Okay, one by one I will call your names. He or she only unmute the audio and give answer. Okay, children? Yes. Nikhil, B Nikhil, 1E Nikhil. Nikhil, dear. Yes, Kanna. Am I audible, Kanna? Talk loudly, dear. I'm not unable to hear you. Nikhil, your voice is not audible, dear. Nikhil? Okay, Nikhil. I'm not unable to hear you. Okay, I'll call Tejasvi. Tejasvi, unmute your audio, Kanna. Tejasvi? Yes, ma'am. Yes, dear. Where, dear? Okay. What letter is Kanna? What letter? What is this letter? Ta. Okay. Ta mean what matra is this? Amatra. Very good. Ta mein a ki matra. What letter will come? Ta. Ta. Very good. Ta mein a ki matra. Ta. Very good, Tejasvi. Very good. Kindly mute yourself, dear. And next, Teja. Teja, kindly unmute your audio. Yes, Yes, ma'am. dear. Yes, dear. Wait. What letter is this, dear? Ta. Okay. Ta mein A. what matra is this? Ta B. में yes, छोटी ए और बड़ी ई कौन सा मात्रा है वो? छोटी ता में छोटी ई की मात्रा what will come? What letter will come? ता में छोटी ई की मात्रा टी. T. Repeat after me. ता में சொல்லுங்க மேம் பின்னாடி சொல்லுங்க. ट में Ta में छोटी ई की मात्रा टी. Very good, dear. Can you mute yourself? Next. ma'am. Thank you, Welcome, dear. Welcome, dear. Tamil Vendan. Tamil. Yes, ma'am. Yes, dear. Wait. What letter is this, dear? What matra is this? Tame. What matra is this? Tame. Very good. Badi e की मात्रा tame. Repeat after ma'am. बड़ी ई की मात्रा टी.
You have to stretch because that is big matra, no? You have to stretch. Tame, badi ki matra, T. Okay, children, very good. Can you mute yourself? Next, Sundarshan Prasad, kindly mute your audio karna, unmute your audio. Tamil Vendan, kindly unmute, mute your audio karna. Thank you, dear. Yes, ma'am. Yes, dear. Wait. What letter is this, Kanna? Ta. Yes. Ta. Okay. Tame, what matra is this? Ta. What? Tame is Kanna. What matra is this? Can you able to see the down? There is a matra in green color, right? What Yes, ma'am. matra is that? What matra? Which letter matra is that? Iki matra. Ki. No, no, dear. That is choti uki matra. Choti uki matra. Tame. Repeat after me, dear. Choti uki matra. Choti uki matra. Two. Oh. Tu. Two. Tu. Very good. Mute yourself. Next. Subramani 8875. Who's Subramani 8875? Dear, what is your name? Kindly unmute your audio, Kanna. Kamachi ma'am. What is Kamachi? Yes, ma'am. Please kindly log in with kid name, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, Kamachi. Yes, dear. Wait. What is this letter? Ta. Ta. Okay. What matra is this? See, can you see in the red color? Yes. Tame, badi uki matra, thu. Tu. Very good, Kamachi. Mute yourself. Next, Shriyash. 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 Yes, ma'am. Okay. Tame. What matra is this? Tame. Tame. O. Badi uki matra. Tame. Tame badi uki matra. Tu. Tu. Okay. Next. Shayan. Shayan. Yes, Shayan. Yes, ma'am. Wait, dear. What letter is this, dear? What letter is this? Shayan? Ta. Very good. Ta me. What matra is this? Can you see in green color? What matra is this? Ta me. Very good. Ru ki matra. Ta me ru ki matra. True. Very good, Shayan. Can you mute yourself, dear? Yes, I want all my children. I will give a chance in next class also. Ma'am is going to call your names. Okay? And I want all my children to practice the Barakade at home. And you have your practicing notebook, right, children? That page you can take photo and send it in WhatsApp group. Okay? I want all my children to practice daily. Okay, then only it is possible to write the Barakadi. Very good, dear. I want all my children to do follow. Okay? Okay, ma'am. Now you can unmute a video and say Jai Guru, bye to your friends. Yes, children, you can unmute a video
and say bye to your friends. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. బాయ్ చెప్పండి. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.